With the pace of life speeding up, it is getting harder to take time out for loved ones. The importance of family values is diminishing. Yet, even in this frenetic pace of life, there is a kind-hearted man in Chennai who spreads love through his work, even to birds. Joseph Sekar is a camera mechanic by profession. He owns 4,500 vintage cameras and hopes to one day establish a museum where he can display his camera collection. He is unable to do so due to lack of space and finances. His passion for cameras is, however, not the source of his popularity. To those who may not be familiar with the name of Joseph Sekar, he is better known as the Birdman of India. சேகர்னா தெரியாது யாருக்கும். கேமரா ஹவுஸ் சேகர். இப்போ அந்த கேமரா ஹவுஸ் சேகர் போய் இப்போ பேரட் சேகர் ஆகிடுச்சு. Among the chaos and urban setting of Chennai in southern India, this 62-year-old birdman rises early in the morning to perform the first important activity of his day, to feed his friends, his parakeets. அன்பு தான். லவ் இஸ் லைஃப். ஒன்லி அன்பு. அதாவது அன்பு தான் வாழ்க்கை. போகும்போது ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல. நாம் லைஃப்பில் பணம் முக்கியம் இல்லை. நாம் நம்மளுடைய உயிர் இருக்கிற வரை நாம் எதுக்குன்னா யாருக்குன்னா ஒரு நல்லது செய்யணும், ஒரு சேவை செய்யணும். அது மனிதர்களாக இருக்கட்டும், ஒரு உயிரினங்களுக்காக இருக்கட்டும். இப்போ எனக்கு இதை நான் 25 இயர்ஸாக செய்கிறேன். ஆனால் இந்த பேராகிட்ஸ் வருது ஒரு 15 இயர்ஸாக வருது. இதை ஒரு அன்பு தான் காரணம். ஒரு லவ். Only love. A 4,000 to 4,500 strong flock of parakeets comes and sits patiently on nearby electric cables, waiting for Sekar to come out. He sets up thick rows of rice on planks of wood on his rooftop for the parakeets. Flocks of these parakeets visit his home for food daily. He feeds his feathered friends once in the morning and then again in the evening. Sekar's connection with these birds began when a tsunami hit the city years ago. Thousands of parakeets sat on his wall in search of food, and this led to his daily activity. பேராகிட்ஸ் சுனாமி, அதாவது சுனாமி ஸ்டார்டிங் 2004 இப்போது 15 இயர்ஸ் ரன்னிங் டு 15 இயர்ஸ் பேராகிட்ஸ். அண்ட் அதாவது எப்பயுமே மார்னிங் 6 to 7, ஈவினிங் 4 to 6:30, 6. ஆனால் சம்மரில் மோர் தென் ஒரு 2000 பேராகிட்ஸு, வின்டர் 4000 parakeets. அதே சைக்ளோன் டைம்ஸ்
மோர் தென் வந்து 6,000 7,000 parakeet. He spends 40% of his income on feeding these birds. The parakeets are like children to him. அது வந்து இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க அந்த மாதிரி வச்சுட்டாங்க, பேர்ட்மேன் வச்சுட்டாங்க. இப்போ இந்த பறவை வந்து இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க வந்து நம்மளை இங்கே தேடி வருது அந்த பேர்ட்ஸு. ஆனால் அது வந்து பேர்ட்மேன்னு வரணுன்றதுக்காக இதை நம்ம செய்யலை, சேவை அன்பு தான். அந்த சேவை வந்து செய்கிறோம். அந்த சேவை தான் வந்து இப்போ பேர்ட்மேன் ஆகிடுச்சு. என்னை வந்து கேமரா ரிப்பேரர், கேமரா ஹவுஸ், விண்டேஜ் கலெக்டர் சேகராக இருந்தவர் இப்போ பேர்ட்மேன் சேகர் ஆகிடுச்சு. Spreading love and kindness keeps Sekhar happy, and it is the same message that he wants to spread all over the world.